Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Today we will be reading from Caitanya Caritamrta, Adi Lila, chapter 1, verse 88 and 89. Hare Krishna. இன்று நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் ஆதி லீலையிலிருந்து 1ஆம் அத்தியாயம் 88 மற்றும் 89 ஸ்லோகங்கள் நாம் இன்று பார்க்கின்றோம். Recording in progress. sūrya-candra hare yaiche saba andhakāra vastu prakāśiyā kare dharmera pracāra sūrya-candra hare yaiche saba andhakāra vastu prakāśiyā kare dharmera pracāra ye moto dui bhāi jīvera ajñāna tamo-nāśa kari kaila tattva-vastu-dāna ye moto dui bhāi jīvera ajñāna tamo-nāśa kari kaila tattva-vastu-dāna. So the translation is, as the sun and moon drive away darkness by their appearance and reveal the nature of everything, these two brothers dissipate the darkness of ignorance covering the living beings and enlighten them with knowledge of the absolute truth. We'll speak in Tamil. Maybe can the translator do it in English? Yes, Prabhu. இந்த பதத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனர். In this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu are compared to sun and moon. ஏன் அவர்கள் சூரியன் சந்திரனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனர்? Why they are compared to sun and moon? Sun, it appears, அதாவது சூரியன் தோன்றும், ஆனால் அது பிறப்பதில்லை. Sun will always appear only, but it will not take birth. சூரியன் தோன்றும்போது பொருட்கள் உள்ளதுபடி பார்க்க முடியும். When the sun appears, we can see all things as they are. அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் இந்த பூவுலகில் தோன்றும்பொழுது நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை நீங்கி உள்ளதுபடி, அதாவது ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணரின் நித்திய தாசன் அப்படிங்கிறதை வெளிப்படுத்துகிறார். So when Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu appears, then we can see all the things as they are, meaning we can understand that we are all their eternal servants. சூரியன் சந்திரனை விட சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு கோடிக்கணக்கான மடங்கு தேஜஸை பெற்றுள்ளனர். இருந்தபோதும் அவங்க சூரியன் சந்திரனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனா அதில் இன்னும் உள்ளர்த்தம் இருக்கிறது. The sun has got a lot of brightness than the moon, but still when they are compared to sun and moon, means there is a lot of internal understanding that to be known. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இருவருமே சூரியன் சந்திரனை விட கோடிக்கணக்கான மடங்கு தேஜஸை பெற்றுள்ளனர். Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu have got a lot of brightness than thousands of sun and moon. அதற்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியனும் சந்திரனும் ஒரு சேர தோன்றுவதில்லை. And we can also see that sun and moon never comes at the same time. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு கங்கையின் கிழக்கு மண்டலத்தில்
ஒரு நேரத்தில் தோன்றினார். ஒரு விதத்தில் நித்யானந்த பிரபு 12 வருடம் முன்பு தோன்றினாலும் அவங்க கங்கையின் கிழக்கு புறத்தில் அந்த நாம சங்கீர்த்தன லீலையை எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஒரே நேரத்தில் தோன்றினார். Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu appeared on the east side of Ganges, though Sri Nityananda Prabhu appeared 12 years before Sri Chaitanya Mahaprabhu, but they both have appeared in the eastern side of Ganges when the holy names were chanted. அதனால் இங்கே சூரியன் சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள்தான் உயிர் மூச்சாக திகழ்கின்றனர். Though they are compared to sun and the moon, in the lives of devotees, they both become the life of their lives. கலியுகத்தின் யுக அவதாரம்னு என அழைக்கப்படுபவர்கள் தான் மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு. In the Kali Yuga, the Yuga avatar refers to both Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு அம்மா மூலமாக சில உபதேசங்கள் கொடுக்கிறார். அப்படின்னா அதில் சில முக்கியத்துவம் இருக்கு. When Sri Chaitanya Mahaprabhu gives instructions through his mother, then there is some importance is there. ஏகாதேசி அன்னைக்கு நீங்கள் தானியம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. When he says that on Ekadasi we should not eat grains, then there is some importance there. அதே போன்ற ஒரு கனவையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சச்சியின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Similarly, he reveals the dream through Sachimata. சச்சிதேவி ஒரு தடவை நிமாய் கிட்ட நான் நேற்று ஒரு அற்புத கனவை கண்டேன். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நமது இல்ல விக்கிரக பூஜை அறையில் இருந்தாங்க. நீங்கள் 2 பேரும் நிமாய் நிட்டாய் 2 பேரும் கிருஷ்ணர் பலராமர் கிட்ட வாதிட ஆரம்பித்தீர்கள்னு சொன்னாள். Once Sachidevi comes to Nimai and says that she had a dream. In that dream, Krishna and Balaram had appeared, and in the puja room, Nimai and Nitai were arguing with Krishna and Balaram. நிமாய் கிருஷ்ணருக்கு அருகில் நின்று கொண்டார். நித்தாய் பலராமருக்கு அருகில் நின்று கொண்டார். Nimai stood before by the side of Krishna, and Nitai stood by the side of Balaram. நீங்கள் 2 பேருமே கிருஷ்ணர் பலராமர்கிட்ட உங்களுடைய காலம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது, துவாபார யுகம், இப்போ கலியுகம், நாங்கள் தான் இங்கே அமர வேண்டும், கீழே இறங்குங்க, இல்லைன்னா கீழே இறக்கி விட்டுடுவோன்னு சொன்னாங்க. So Nimai and Nitai were saying to Krishna and Balaram that your time is over, Dwapara Yuga is over, so therefore you can leave this place. We both have to sit here. If you don't leave, then we will make you leave. நித்யானந்த பிரபுவோடைய வாதம் கடுமையாக இருந்தது. 2 பேரையும் கீழே இறக்கிட்டு நீங்கள் 2 பேரும் அமர்ந்து கொண்டீர்கள், இதனுடைய உள் அர்த்தம் என்ன நிமாய் அப்படின்னு சச்சிதேவி நிமாய் கிட்ட கேட்டபோது நிமாய் புன்னகைத்தவாறு அந்த இடத்திலிருந்து சென்றார். So when Nitai he took away Krishna and Balaram and seated both Nimai and Nitai. So this incident, Sachidevi is asking Nimai, what is the meaning of this incident? On this reply, Nimai just smiled and left that place. So the same Krishna, அதே கிருஷ்ணர் பலராமர் இந்த கலியுகத்தில் நித்யானந்த பிரபு மகாபிரபுவாக தோன்றியுள்ளனர். அவங்க தான் கலியுகத்தின் அவதாரம்ங்கிறத அம்மா மூலமாக சொல்கிறார்னா அது எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுங்கிறத உணர்ந்து கொள்ளலாம். The same Krishna and Balaram are the incarnation Kali Yuga as Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, and this incident was revealed through Sachimata, through the dream, means how important it is that we have to understand. விருந்தாவனம் அன்பு பரஸ்பர பூமி, அதே போல நவதீபமும் அன்பு பரஸ்பர பூமி தான். In Vrindavana is the place of love and affection. Similarly, the Navadvip is also the place of love and affection. சைத்தன்ய மகாபிரபு
இந்த உலகத்தில் தோன்றியதே அனைவரையும் அழ வைப்பதற்கு தான். Chaitanya Mahaprabhu has appeared in this world for only one purpose, that is to make everyone cry. புனித நாமத்தை உச்சரித்து அழ வேண்டும், அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டினார். That is to chant the holy names of the Lord and to cry. So that is what he demonstrated personally. அவர் தோன்றும் போதே எல்லாரும் கங்கை நதிக்கரையோரத்தில் நின்று கொண்டு புனித நாமத்தை உச்சரித்தனர். So when he appeared at that time, everyone had stood in the banks of the Ganges and chanted the holy names of Lord. பிறகு கங்காதேவி அவருக்கும் நித்யானந்த பிரபு எப்படி கங்கா தோன்றாத இடமான ஏக்க சக்கரால தோன்றினாரோ அதே போல இங்கு நிமாய் கங்கை நதிக்கரையோரத்திலேயே தோன்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Nimai appeared in a place where Gangadevi was not there, that is in Ekachakra, but Nimai appeared in a place where Ganges was there. யமுனை நதிக்கரையோரத்தில் கிருஷ்ணர் தினந்தோறும் நீராடுவார். அதனால் கங்காதேவிக்கும் அந்த ஏக்கம் இருந்தது. அந்த ஏக்கத்தை பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் சைத்தன்யா மகாபிரபு கங்கை நதிக்கரையோரத்தில் தோன்றினார். Every time Krishna will perform his pastimes in the banks of Yamuna. Ganges was having that desire as well. To fulfill that desire, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared on the banks of Ganges. Chaitanya Mahaprabhu எப்பொழுதும் தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வார். அதனால் அவர் நவதீபத்திலிருந்து பூரிக்கு சென்ற போதும் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்சாகர் சாலைங்கிறது கங்கை நதிக்கரையோரம் வழியாகத்தான் நடந்து செல்வார். அதாவது கங்காவுடைய சங்கத்தை என்றும் அவர் விடமாட்டார். Sri Chaitanya Mahaprabhu always takes association of pure devotees. So therefore he always doesn't leave the association of Ganges also. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வைராகிய வித்யா நிஜபக்தி யோகா சிக்ஷார்த்தம் ஏகா புருஷ புராணா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய சரீரதாரி கிருபாம்புதிம் எஸ் தம்மஹம் பிரபதே. அவர் எதற்காக தோன்றினார்னா உண்மையான ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு. Sri Chaitanya Mahaprabhu appears to give the true knowledge. கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. So to perform devotional service to Krishna. பட்டற்ற நிலையை தெரிவிக்கிறார். So he is showing how to practice detachment. பட்டற்ற நிலைனா விமானத்தில் பயணம் செய்தவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த ரெக்கை இருக்கும் விங்ஸ், அதுக்கெல்லாம் தோரணம் கட்ட மாட்டாங்க. ரொம்ப எளிமையாக சுலபமாக இருக்கும். அப்போ தான் அது வான்வழிக்கு செல்ல முடியும், தரையிறங்க முடியும். அதனால் அங்கே அழகு ஊட்டக்கூடிய தோரணங்கள்லாம் கட்டப்படுவதில்லை. அதனால் பக்தி தொண்டிற்கு தேவையில்லாத பௌதீக பற்றை விட்டுவிட வேண்டும்ங்கிறத தெரிவிக்கிறார். Detachment means, for example, when whoever has traveled on the airplanes, we can see that the wings are always left very simple. It will not be decorated. So only in that condition it can take off and land. So therefore bhakti is also like that. Bhakti doesn't need any material decorations. அதனால் நம்மெல்லாம் நம்மளுடைய சீட பரம்பரை பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பகவத்கீதை பாகவதத்திற்கு அருமையான முறையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு முன் அந்த வகுப்புகளை எடுப்பவர் யாருன்னா அத்வைத ஆச்சாரியார். So this Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya is there, and in the Navadvip, before even Chaitanya Mahaprabhu learned Bhagavatam, the Bhagavatam was taught by Advaita Acharya. பாகவதத்தை கிருஷ்ணர் மட்டும் பக்தி தொண்டுடன் தொடர்பு படுத்த முடியாத பட்சத்தில் அத்வைத ஆச்சாரியார் உபவாசம் இருப்பார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் கனவுல தோன்றி இந்தந்த ஸ்லோகத்திற்கு இப்படி கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு படுத்தி இப்படி கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டில் தொடர்பு படுத்த வேண்டும்னு சொன்ன பிறகு மறுநாள் அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பார். இது தொடர்ச்சியாக அவ்வப்போது நடந்து கொண்டு தான் வரும். Sri Advaita Acharya always wanted to give
all the explanations in relation to Krishna, but when if he is not able to do so, then he would fast. So in that circumstances, Sri Chaitanya Mahaprabhu appears in the dream of Advaita Acharya and gives all the explanations of how this Bhagavatam can be related to Krishna, and after that he will start giving explanations. அதனால் பகவத்கீதை பாகவதம் ரெண்டு கோட்பாடுகள் தான். கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்வது, கிருஷ்ணர் இடத்துல எப்படி அன்பு செலுத்துவது, இதை ரெண்டை மையமாக வைத்து தான் பகவத்கீதை பாகவதம் கற்றுத்தரப்படுகிறது நம்ம சீட பரம்பரையில். So in our disciplic succession, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is teaching only two things: how to perform devotion service and how to love Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அத்வைதாச்சாரியார் அழுதார். அந்த விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்வைதாச்சாரியார் அழுததன் பேரில் தான் மகாபிரபு இங்கே தோன்றினார். ஸோ அப்போ அத்வைதாச்சாரியரை முதல்ல அழ வைத்தார். When Sri Chaitanya Mahaprabhu has come, Advaita Acharya always cries, but before even appearing Sri Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya cried so that Chaitanya Mahaprabhu has appeared. So Chaitanya Mahaprabhu made Advaita Acharya cry before that. நிமாய் நித்தாய் இந்த ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நிமாய் நவதீபத்தில் எல்லாருடனும் ரொம்ப நெருக்கமாக லீலை புரிவார், திடீரென்று விட்டு சென்று விடுவார். அதே போல் நித்யானந்த பிரபுவும் ஏக்க சக்கரால நெருங்கிய முறையில் அவர் எல்லாருடன் பழகுவார், திடீரென்று விட்டு செல்வார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களிடத்தில் அன்பை கொடுத்து பிரியும் பட்சத்தில் அவர்களை அழ வைக்க வேண்டும். அதுக்காகத்தான் நிமாய் நிட்டா இந்த உலகத்தில் தோன்றினர். When Nimai and Nitai performs their pastimes, Nimai also performs his pastimes and after some time he leaves. Nitai also performs his pastimes and he leaves. So meaning is, so they wanted everyone to cry in their ecstasy of separation. That is the purpose of their appearance. மகாபிரபு எடுத்துட்டு வந்த விஷயம் பிரேமநாம சங்கீர்த்தனம். பிரேமநாம சங்கீர்த்தனம்னா அழ வேண்டும். அந்த அழுகை சாதாரண அழுகை அல்ல, ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் பிரிவில் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த உணர்வு தான் பிரேமநாம சங்கீர்த்தனம். Mahaprabhu taught us Premanama Sankirtanam. That means to cry. Means Atma needs to cry in separation of Krishna. பக்தர்கள் நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்கன்னா, நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நாமம் தன்னை வெளிப்படுத்தலையேன்னு அழணும். So when devotees chant the holy names of the Lord, they need to cry. Means Nama is not revealing Krishna, so therefore we have to cry. புனித தாமத்திற்கு செல்கிறோம்னா தாமம் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லையே என்று அழ வேண்டும். So the Nama is not revealing the holy dham. Therefore we have to cry. புனித தாமத்திற்கு செல்லும் பட்சத்தில் அங்கே தாமம் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை அப்படின்னாலும் அழ வேண்டும். So when we are going to the holy dham, but the holy dham is not revealing itself, therefore we have to cry. அதனால் எல்லாரையும் மகாபிரபு அழ வைத்தார். எனக்கு ஏன் இன்னும் அழ வரலை அப்படின்ட்டு அழ வேண்டும். Mahaprabhu made everyone cry, but why I am not able to cry? So therefore we have to cry. அந்த அளவிற்கு இதயம் கனமாக இருக்கிறதே, இரும்பை போல இருக்கிறதே, கல்லை போல இருக்கிறதே. மகாபிரபு எல்லாருடைய இதயத்தையும் உருக்கினார், எனது இதயம் இன்னும் உருகவில்லையே என்று அழ வேண்டும். So why my heart is so hard, so therefore I am not able to cry. Mahaprabhu is able to make everyone cry, but I am not able to cry, so therefore I have to cry. ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் இல்லத்தில் சாந்த்காசி ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை மிரட்டிய போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துல நீ யாரை வழிபடுகிறாயோ அந்த நரசிம்மரே உன் முன் நிற்கிறார், கவலைப்படாதேன்னு சொல்கிறார். When Chankasi came to Srivas Thakur's house and then scolded them, so he told that
when Narasimha himself is appeared before, so why you have to fear is what he told. இப்போவும் உனக்கு நம்பிக்கை வரல ஸ்ரீவாஸ், இப்போ நான் நாராயணியை அழ வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி 4 வயது சிறுமிய கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிக்க வைத்து அழ வைத்தார். அதை கண் முன்னால் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருக்கு காண்பித்தார். Caitanya Mahaprabhu said, even if you don't believe, then I will make this child Narayani cry. So therefore you should believe. And then he made that happen. பிறகு இப்போவும் நம்பிக்கை இல்லைல்ல, முஸ்லீம்களுடைய புரோகிதர்கள் வந்தாலும் அனைவரையும் என்னால் அழ வைக்க முடியும். அவங்க ஒட்டகத்தில் வந்தாலும் அல்லது குதிரையில் வந்தாலும் ஒட்டகத்தையும் குதிரையும் என்னால் அழ வைக்க முடியும். யானையில் வந்தாலும் யானையும் அழ வைக்க முடியும். இதுதான் பிரேம நாம சங்கீர்த்தனம்னு ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைத்தார். Caitanya Mahaprabhu continued, even if you don't believe, then I will make the Muslims cry. Even if they come in the camel, or even if they come in any kind of animal, then I can make them cry. Then he demonstrated that. அதனால் இந்த 2 ஆன்மீக சகோதரர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு அவங்களுடைய கடைக்கண் பார்வை யார் மீது படுகிறதோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை. So these 2 brothers, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, when their vision falls on anyone, so they made all of them cry. அதனால் அவங்க கொண்டு வந்தது விரஜ பிரேம பக்தி. இதுதான் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய மிக உன்னத பொக்கிஷமாகும். So they brought Vraja Prema Bhakti. That is the topmost thing that is available here. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு 2 பேரும் பல அற்புத லீலைகளை செய்திருக்கின்றனர். Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu has performed a lot of wonderful leelas. அது சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு எந்த லீலை செய்தாலும் அதில் நமக்காக சில பாடத்தை கொடுத்திருப்பார். நமக்கு புரியாத பட்சத்தில் ஆச்சாரியரின் விளக்கத்தை தெரிந்து அதில் மகாபிரபு ஏன் இப்படி செய்தார் என்பதை ஓரளவுக்கு நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியும். So when Chaitanya Mahaprabhu Nityananda performs many pastimes, that's a lot of things to be understood. But if we are not able to understand, then the previous acharyas have explained them. Using that, we can understand somewhat. கலியுக பிரஜைகள், அதுவும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கொரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு வாழ்பவர்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையை போனஸாக எடுத்துக்கொண்டு தான் அவர்கள் தங்களது பக்தி தொண்டை சீராக்கி கொள்ள வேண்டும். So in Kali Yuga, then even after the Corona period, then if we are performing devotional service, they have to take it as a special mercy. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை நினைவூட்டும் விதத்தில் ஒரு லீலை செய்தார். அந்த லீலை என்ன அப்படின்னா, எல்லா பக்தர்களும் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து அழுத போது கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீரெல்லாம் அருவியாக ஓடியது. பிரேம நாம சங்கீர்த்தனம்னா எல்லா பக்தர்களும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வாய்க்காலில் வந்து பக்தர்களுடைய கண்ணெல்லாம் நீரோடையாக ஓடும். அதுதான் பிரேம நாம சங்கீர்த்தனம். When the devotees cry, all the tears all together became like a river or canal. So that is called Premanama Sankirtanam. இப்படி பிரேமநாம சங்கீர்த்தனம் செய்து பக்தர்கள் எல்லாம் களைப்புடன் இருக்கும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் முன்னிலையில் ஒரு மா விதையை எடுத்து அதை ஊன்றினார். அது உடனடியாக செடியாகி மரமாகி பூ பூத்து பிறகு வந்து காய் வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய மாம்பழமாக மாறியது. So when devotees performed this Premana Sankirtan, at that time Sri Chaitanya Mahaprabhu took a mango seed and planted. So that mango seed immediately fructified, became a plant and grew up. It grew flowers and finally mango, sweet mango came there. அந்த மாமரத்தில் ஒவ்வொரு மாம்பழமும் ஃபுட்பால் சைஸில் இருந்தது. அதுக்கு தோலும் இல்லை, கொட்டையும் இல்லை, நாரும் இல்லை. மகாபிரபு அந்த மாம்பழத்தை எடுத்து கோவிந்தனருக்கு அர்ப்பணித்து எல்லாருக்கும் கைப்பட கொடுத்தார். அது எல்லாருடைய மொத்த பசியையும் வந்து நீக்கியது. So at that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu took that mango. So that mango was like the size of a football. Then he
offered it to Lord Govinda, that mango did not have any skin, did not have any fiber, did not have anything, just the sweet mango, then that Chaitanya Mahaprabhu gave to all the devotees, and all the devotees' hunger has been completely satisfied. ஸோ ஒரு வருடம் அந்த மாமரம் இருந்தது, பிறகு இறந்து போனது. இதில் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அந்த மாமரம் ஒரு வருடம் வாழ்ந்தாலும் அதிலிருந்து வந்த மாம்பழம் கோவிந்தனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட காரணத்தினால அந்த மாமரத்துடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகத்தான் கருதப்பட வேண்டும். அதே போல் மானிட சரீரமும் அது அற்ப ஆயுளை கொண்டிருந்தாலும் கோவிந்தனுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தால் அந்த மனித வாழ்க்கை வெற்றியடைந்ததாக கருதப்பட வேண்டும். So that mango tree was survived for only 1 year, and it died off after that. So we need to understand something on that. These mango was offered to Lord Govinda and was distributed to all devotees. Similarly, this material body may be for some time, but if this material body is used in the service of Govinda, then its life is considered to be successful. அதே போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சகாக்கள்லாம் பெரும்பாலும் கிரகஸ்தர்கள். எல்லா கிரகஸ்தர்களுக்கும் ஒரு இயற்கையாக கேள்வி விழும், என்னுடைய பக்தி தொண்டு இன்னும் ஸ்திரமாக இல்லையேன்னு. ஆனால் அதில் ஒன்றும் ஒரு விதத்தில் உற்சாகமின்மை ஆவதற்கு ஒன்றும் காரணம் இல்லை. அதுலேயும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்கிறார்னா, கிரகஸ்தர்கள்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது ஆரம்பத்தில் ஒரு சில நாட்கள் மேலே இருக்கும், ஒரு சில நாட்கள் கீழே தான் இருக்கும். ஆனால் பக்தி தொண்டை இடையறாமல் செய்ய வேண்டும்ங்கிற அந்த மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்னு சொல்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu's associates are mostly grahasthas, and these grahasthas always have a question that why my devotion service is not increasing. So how to increase it? So we need to understand, all the grahasthas, that it is not that there is lack of enthusiasm, but still we need to understand, sometimes it might be high, sometimes it might be low, but what is important is we need to be steady in the practice of devotion service. அது படிப்படியாகத்தான் வர வேண்டும். இப்போ நான் ஸ்டெடி ஆகிட்டேன்னு நினச்சிட்டா சூட்சுமமான பெருமை வந்துடும், அகந்தை. அது மகாபிரபுக்கு பிடிக்காது. ஆனால் இன்றைக்கி நான் பக்தி தொண்டு சரியாக செய்யலை அப்படிங்கிற மனோபாவத்தில் இன்னும் அதிகமாக செய்ய வேண்டும்னு மகாபிரபுவோடைய திருப்பாதத்தில் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டோம்னா அது சிறந்தது. ஏன்னா அந்த சப்டில் ப்ரைடுன்னு சொல்கிறோம்ல, அது பக்தியில் நம்ம கீழே தள்ளிவிடும். So the progress in devotion service will happen step by step only. But if we think that, okay, I have become steady in the process of devotion service, then it will give us a subtle pride which Sri Chaitanya Mahaprabhu does not like. So therefore we should always pray that I need to always keep increasing in devotional service. வியாபாரிகளுடைய மூளையெல்லாம் விவேகமாக செயல்படும், யாரை வைத்து லாபத்தை ஈட்ட வேண்டும்னு. அதே போல் பக்தர்களுடைய மூளையும் ரொம்ப கூர்மையாக செயல்படுத்த வேண்டும். So the merchant's brain is always thinking that how I can make profit using somebody. So similarly, devotees also should think on the same lines. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் தென்னிந்திய பயணத்தை மேற்கொண்டவர் கால கிருஷ்ணதாஸ். அவர் பௌதீக பற்றில் அவர் மூழ்கி இருந்தபோது கேரளாங்கிற இடத்துல போகும்போது மகாபிரபை அதை அறிந்து கொள்கிறார். பிறகு அவருடைய சங்கத்தை நிராகரிக்கிறார். When Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled to South India, he traveled with a person called Kala Krishnadas, and when during Kerala, he reveals his materialistic nature. So at that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu ignores his association. ஜூனியர் ஹரிதாஸ் அவரும் மனதளவில் அவர் பௌதீக அந்த காம உணர்வை வெளிப்படுத்தியதுனால மகாபிரபுவும் அவருடைய சங்கத்தை நிராகரித்தார். On the similar lines, Junior Haridas, he also had a lusty desire. At that time, Chaitanya Mahaprabhu also gave up his association. இங்கே ஜூனியர் ஹரிதாஸ் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்.
ஆனால் காலகிருஷ்ணதாஸ் நித்யானந்த பிரபுவுடைய அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்ட காரணத்தினால அவருடைய பக்தி சேவை தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருந்தது. அதனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபுவுடைய திருப்பாதத்தை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டோம்னா நாம் மாயையின் பயத்திலிருந்து நாம் நம்மை முழுமையாக பாதுகாத்து கொள்ள இயலும். Junior Haridas, he committed suicide, whereas we can see Kala Krishnadas took the shelter of Sri Nityananda Prabhu and then performed devotion service. So similarly, we need to understand that one who has taken the shelter of Nityananda Prabhu can progress steadily in Krishna consciousness. அதே இப்போல்லாம் எக்ஸாம் சமயம் 40 மார்க்கு பாஸ் மார்க்குனா 35 மார்க் வாங்கினா டீச்சர் எல்லாம் 35 40 ஆக்கிடுவாங்க. அது கிரேஸ் மார்க். இது ஒரு கிருஷ்ணரின் கருணைக்கு நாம் ஒப்பிடலாம். So this is exam times. In exams we can see that 40 mark is considered to be pass mark, but somehow some person is taking 35 marks, means the teacher will give some grace marks and then make it pass. So similarly we can take Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy as grace mercy on us. This is known as Krishna's mercy. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னன்னா எக்ஸாம் ஹாலுக்கு யாரெல்லாம் அவங்களுடைய நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் எழுதுறாங்களோ எல்லாம் ஆல் பாஸுங்கிறார். ஆல் பாஸுங்கிற கான்செப்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்திலே இருந்த ஒன்று தான். Okay, so that was Krishna's mercy. But if some student just writes a name and roll number itself in the exam hall, Sri Chaitanya Mahaprabhu makes him all pass. நித்யானந்த பிரபு கலியுகத்தில் எல்லாம் சோம்பேறிகள், யாரும் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வர வேண்டாம், நானே வீட்டுக்கு ஆன்சர் ஷீட் எடுத்துகிட்டு வரேன், உங்களுடைய நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் எதுனா ஆல் பாஸுங்கிறார். அதான் இல்லத்திலிருந்தே புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. But Nityananda Prabhu's mercy is even more, that all in Kali Yuga everyone is very dull-headed, not even coming to the exam hall. So he comes directly to the home with the answer paper and makes them all pass. So similarly, we are not even coming to temple, but we are sitting at home and performing devotion service. நாமஹட்டாங்கிற இடத்துல நித்யானந்த பிரபு புனித நாமத்தை விநியோகம் செய்தார். In Godramati. So Nityananda Prabhu distributed the holy names in Namahatta and Godramati. பக்தி வினோத டாக்கூர் சொல்றார், அந்த நாமஹட்டாவில் நான் ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி, ஸ்வீப்பர். அதனால் நானும் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பக்தி தொண்ட நாமத்தின் மூலமாக விநியோகம் செய்கிறேன், அதன் மூலமாக எனக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். Bhakti Vinod Thakur says that on that place I am just a sweeper, so I will also do this activity, but by doing this activity I will also get some commission. சில சமயம் கமிஷனா அப்படின்னு யோசிக்க தோன்றும். Sometimes we can think, what is this commission? புனித நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அதனால் நாம் யாருக்கும் பகவானை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த அளவிற்கு நமக்கு தகுதி இல்லை. அதனால் இங்கே பக்தி வினோத டாக்கூர் பணிவின் காரணமாக கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது, ஒருவருக்கு புனித நாமத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக நம்பிக்கை என்கிற கமிஷன் எனக்கு கூடுதலாக கிடைக்குங்கிறத வெளிப்படுத்துகிறார். So there is no difference between the holy names and the name and Krishna himself. So therefore when we give holy names to others, then what we get is the more faith on the holy names. That is called as commission. வியாபாரிகளுடைய மூளை கூர்மையாக இருக்கிறத விட பக்தர்களின் மூளை எந்த அளவுக்கு கூர்மையானது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. So the merchant's brain is sharp, but devotee's brain is even more sharper is an example we can see here. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இந்த உலகத்தில் தோன்றியது ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இன்னொரு பெயர் அதோஷதர்ஷி. யாருடைய தவறுகளும் குற்றமும் அவருடைய கண்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. It is said that Chaitanya Mahaprabhu's Adoshadarshi means he doesn't see the faults in any one of us. இன்னைக்கு ஒன் டே ஆஃபர், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். ஏதாவது ஒரு தங்க நகை கடையில் இன்றைக்கி ஒரு ஒன் டே ஆஃபர் போடுறோம்.
கடையை திறந்து வச்சுருப்போம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் தங்க நகைகள், வைரம், வைடூரியத்தை எடுத்து செல்லலாம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த நகைக்கடை உரிமையாளர் ஒரு விதத்தில் பித்து பிடித்தவராகத்தான் கருதப்பட வேண்டும். So for example, if somebody in some jewelry shop, there is one offer called one day offer, where it is advertised that anyone can come here and take how much ever gold, jewelry, everything, whatever they want. If such a thing happens, then people might think that this is a mad person. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் கிடங்கு வந்து உடைத்தார். உடைத்துட்டு யாரு வேண்டுமானாலும் எடுத்து செல்லுங்கள்னார். Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu has broke down the storehouse of Krishna Prema, and then he told that anyone can come and take the Krishna Prema. அதுதான் வந்து பிரேம நாம சங்கீர்த்தனம். That is called Prema Nama Sankirtan. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரேம சங்கீர்த்தனம் மூலமாக எல்லாரையும் அழ வைத்தார்னா, தன்னுடைய லீலையில் இறுதி 12 வருடம் அவர் காம்பீராங்கிற இடத்துல ஜெகநாத் பூரியில் இருந்து வெளியே வரமாட்டார், அழுதுண்டே இருப்பார். அந்த அளவிற்கு ஆனந்தத்தை உணர்ந்து அதை நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாக கொடுத்துள்ளார். Chaitanya Mahaprabhu made everyone cry, and in the last 12 years he remained in Gambhira, and then he performed devotion service and cried ecstatically, continuously. அவர் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்ட போது சச்சி தேவியை அழ வைத்தார், விஷ்ணு பிரியாவை அழ வைத்தார், நவதீப் தாம் வாசிகளை அழ வைத்தார். When he took sannyas, he made Sachi Mata cry, Vishnu Priya Mataji cry, all the devotees of Navadvip cry. ஆனால் இந்த அழுகை சாதாரண அழுகை இல்லை, மகாபிரபுடைய பிரிவினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அழுகை. So this is not a normal materialistic cry, but this cry is out of the separation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. இந்த உலகத்தில் தோன்றும் போது குழந்தை அழுகிறது. So when a baby is born, the baby cries. ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா அழறது. So when he wants to go to school, the baby cries. பிறகு விளையாட அனுமதிக்கலனா அழுகிறது. When the child is denied to go out and play, then it is crying. பருவ வயது காலத்தில் அவங்க விரும்பிய நகர்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு கைகூடாத பட்சத்தில் அழுகின்றனர். So when they grow little more, when they love somebody and that love is not reciprocated, then they cry. பிறகு சரியான வேலை கிடைக்கலனா அழுகுறாங்க. When they are not getting the proper job, that time also they cry. குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஏதாவது நோய் வந்தால் அழுகின்றனர். When the family members get some disease, then also they cry. இப்படியே அழுது கொண்டிருப்பனர். கடைசி காலத்திலையும் மரண காலத்தில் அவர்களும் அழுகின்றனர், அருகில் இருப்பவர்களையும் அழ வைக்கின்றனர். So similarly, when they in the end of their life they cry, and all the people surrounding them, they also cry. ஆனால் இது எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு திருப்தி அளிக்காது. கிருஷ்ணருக்காக அழும்போது தான் ஆத்மாவிற்கு முழு திருப்தி ஏற்படுகிறது. அந்த அழுகையை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரேம நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணருக்காக எப்படி அழ வேண்டும்ங்கிற பயிற்சியை கொடுக்கிறார். All these cry doesn't satisfy the Atma, but when the Atma cries for Krishna, then that gives a lot of this complete satisfaction. That is the Prema Nama Sankirtana which Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us. இந்த உலகத்தில் 2 பைத்தியம் தான் இருக்கு, பௌதிக பைத்தியம், கிருஷ்ண பைத்தியம். In this world there is only 2 mad people. One is the materialistic madness, and other is madness after Krishna. பணம், காரு, பங்களா, நல்ல வேலை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதத்தில் பௌதிக பைத்தியம். So mad after money, power, house and so on, that is all called materialistic madness. இன்னொரு பைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா மீது பற்று வைத்திருப்பது, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, பக்தி தொண்டில் பற்று வைப்பது, இது இன்னொரு பைத்தியம்.
So other kind of madness is madness on Krishna, madness for chanting the holy names of the Lord, madness in performing devotion service. That is the madness after Krishna. ஸோ அதனால் எந்த பைத்தியம் சிறந்த பைத்தியம்ங்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் மீது பற்று கொண்டிருப்பதே சிறந்த பைத்தியம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். So of these two madness, so the madness after Krishna is the best madness to follow, as Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed us. கிருஷ்ண உணர்வுனாலே அதில் மூழ்கி இருப்பது அப்சார்ப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. So Krishna consciousness means to be absorbed in Krishna. அதற்கு நித்யானந்த பிரபு லீலையில் ஒரு அருமையான சம்பவம் நடைபெற்றது. So for to demonstrate that in the Lila of Nityananda Prabhu, we can see that. நித்யானந்த பிரபு நடனமாடி கொண்டிருந்த போது ஒரு நபருக்கு கண் தெரியாது. ஆனால் கண் தெரியாத பட்சத்துலேயும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள்ட்ட நித்யானந்த பிரபு இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்பார். நித்யானந்த பிரபு இப்போ சுழன்று நடனம் ஆடுகிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்பார். இப்போ அவர் தரையில் குதித்து நடனம் ஆடுகிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை இப்போ என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு. இல்லை இப்போ அவர் தரையில் விழுந்து புரண்டு உருள்றாரு அப்படின்ட்டு கேட்பார். இப்படி கேட்டு நித்யானந்த பிரபு லீலையில் மூழ்கி நித்யானந்த பிரபு சாக்ஷாத் நேரே அவருக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார். So when Nityananda Prabhu was performing his pastimes, dancing, there was one person who was blind. Because of his blindness, he could not see. So therefore he would ask the neighboring devotee that what Nityananda Prabhu has been doing. And the reply was that Nityananda Prabhu was swirling and dancing. And then next he would immediately ask what he is doing right now. So he would say that he is just jumping and dancing. And he would again ask what he is doing right now. And then he would get an answer that Nityananda Prabhu has been rolling on the ground. So like that, he has been continuously visualizing Sri Nityananda Prabhu's pastimes. So by absorbing in Nityananda Prabhu's pastimes like this, Nityananda Prabhu directly showed his vision to him. அதனால தான் நமது ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் முன்னேறணும்னா நேரத்தை திருட தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So acharyas are saying that if you want to progress in devotion service, then you have to know the art of stealing time. அது எப்பங்கெல்லாம் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் புனித நாமம் பகவத் கத்தா நடைபெறுகிறதோ அங்கே நாம் அந்த விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். So wherever there is the discourses of the Supreme Lord, we have to continuously start hearing them. அதனால் பகவத் கத்தா புனித நாம பகவான் இடத்துலேருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. அதனால் பகவத் கத்தாவை கேட்டுட்டு இருந்தோன்னா கிருஷ்ணர் காது மூலமாக சென்று இதயத்தை தூய்மையடைய வைக்கிறார். The Bhagavad Gita is not different from Krishna's names. So therefore, if we hear the Bhagavad Gita, it will enter into our ears and then permeate into our heart and clean the heart. நிமாய் நித்தாய் ரெண்டு பேருடைய அழகும் 24.5 சந்திரனுக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. The beauty of Nimai Nita is compared to 24.5 suns and moons. 10 கை நகங்கள் 10 சந்திரனாக ஓமையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. So these 10 nails are considered to be the 10 suns, moons. 10 கால் நகங்கள் 10 சந்திரனாக அறியப்படுகிறது. So the nails in the toes are considered to be 10 moons. பிறகு 2 கன்னங்கள், அதனால் அது 2 சந்திரன். So the 2 cheeks are considered to be 2 moons. முகம் அது ஒரு சந்திரன். The face itself is 1 moon. திலகம் அது ஒரு சந்திரன். The tilak is 1 moon. நெற்றி அரை சந்திரன். ஸோ இப்படியாக 24.5 சந்திரனாக நிமாய் நிட்டாயோட அழகு அப்படியே நடக்கக்கூடிய தங்க மலையை போல அவர்கள் எல்லாம் பவனி வந்தனர் நவதீபத்தில்.
So the forehead is considered to be half moon. So in that way, the beauty of Nimai and Nitai are considered to be 24 and a half moons. They were walking like the gold mountains. அதனால் அவங்க ஒவ்வொரு இல்லத்திலையும் சென்று அவங்க இருக்கக்கூடிய தாம்பாசிகள் இல்லை அவங்க நவதீபத்தை விட்டு வெளியில் வந்தாலும் அவங்களுடைய வட்டத்துக்குள்ளே யாரெல்லாம் வராங்களோ வட்டத்துக்குள்ளே வராங்கன்னா எப்பொழுதும் நிமாய் நிட்டாய் நவதீபத்தில் பவனி உலா வரும் பட்சத்தில் வானத்தில் எப்பொழுதும் வந்து ஏர் டிராஃபிக் இருக்கும். தேவர்கள் தேவியர்கள் எல்லாம் விமானத்திலிருந்து நிமாய் எழுந்து விட்டார், இப்போ அவர் வந்து கங்கைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார், இப்போ அவர் நீராடுகிறார், இப்போ நாய்க்குட்டியுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார், இப்படி எல்லாம் நேரடி வர்ணையெல்லாம் மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டு அதில் முழுமையாக மூழ்கினர். So Nimai and Nitai would go to each and every house in the dham, and in the dham there will be always lot of demigods watching from the sky, and they would say that yes, now Nimai and Nitai have got up. Now Nimai and Nitai is going here, and Nimai and Nitai would do this pastimes like that. Directly they would announce whatever is happening to Nimai and Nitai in that dham. விருந்தாவனத்தில் எப்படி கிருஷ்ணர் அவர் டார்லிங்காக இருக்கிறாரோ அதே போல் நவதீபத்தில் கௌர நிட்டாய் தான் வந்து டார்லிங் ஆஃப் நவதீபமாக திகழ்ந்தனர். So in Vrindavana, Krishna is considered the most dear to everyone. So similarly, in Navadvip, Nimai and Nitai are considered to be the dearmost of everyone. அதனால் அவங்க நமக்கு ஏனோ தானோன்னு வந்து தோன்றலை. அதாவது ஜீவராசிகள் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணருடன் நித்திய தொடர்பு உள்ளது. அந்த நித்திய தொடர்பு எப்போ ஏற்படுத்தப்படுகிறதுனா புனித நாமத்தை உச்சரித்து அந்த திருநாதபி சுனிச்சேனா அந்த ஸ்லோகத்தை நாம் உணர்கிறோமோ அப்போ இதயத்தில் வந்து நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு எப்பொழுதும் இருக்கும். அப்போ எந்த பயமும் நம்மை அண்டாது. So Nimai and Nitai is not appeared just like that, but they have appeared to give the knowledge of the eternal relationship of the soul with Krishna. That will happen when we chant the holy names of the Lord and when we realize the point of Trinadapi Sunechena Shloka. So when we realize that and chant, that time our eternal relationship with Krishna is established. அதனால் கௌர் நித்தாயோடைய தோற்றமே இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான். அதாவது கிருஷ்ணருடன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நித்திய தொடர்பு இருக்குது. அந்த உறவு முறை வந்து தனிப்பட்ட உறவு முறை. அதனால் அனைவரும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்டு புனித நாமத்தின் மூலமாக அவர்களின் நித்திய சங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சிக்கும் மேலான பேரானந்தத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இந்த உலகத்தில் வந்து அவர்கள் தோன்றினர். So the purpose of advent of Nimai and Nitai is for only one. So make us understand that we have an eternal relationship with Krishna, and we can establish that eternal relationship by taking up the holy names, chanting the holy names of the Lord. Yes. ஒரு சீடர் பிரபுபாதரை அணுகி நித்யானந்த பிரபு மன்னிக்க முடியாத குற்றம் இந்த உலகத்தில் இருக்கான்னு கேட்டபோது பிரபுபாதர் சொன்னார், இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் நித்யானந்த பிரபுடைய கருவுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஒரு குழந்தை எட்டி உதைத்தால் அம்மா அதை பெருசாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை கருவுக்குள் இருக்கும்போது. அதே போல் எல்லா குழந்தைகளும் கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த பிரேமியை கொள்ள வேண்டும்னு தான் வந்து நித்யானந்த பிரபு தோன்றுகிறார். ஏன் நித்யானந்த பிரபுடைய அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்னா அவருக்கு கிருஷ்ண பிரேமை இதை தவிர வேறு எதையும் தெரியாது. கம்ப்ளீட் இன்டாக்சிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்டவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் நமக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்கிற பிரதிநிதி மூலமாக இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாம் கொடுத்துள்ளனர். One time a devotee approached Srila Prabhupada and asked, is there any sin that Nityananda Prabhu will not forgive? And Srila Prabhupada said that the entire universe is present inside Nityananda Prabhu. Just like a mother is having the baby in the womb, and if the baby is doing something mischievous,
she will not take it, big. So similarly, the purpose of Nityananda Prabhu is to give the Krishna prema to everyone, and these acharyas who have no other goal other than getting the Krishna prema is teaching us this process of devotion service. அதனால் கௌர பூர்ணிமா தினம் நாளைக்கு, அதனால் நாம் கௌர்னிட்டாயிட்ட பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். புனித நாமத்தை உச்சரித்து எனக்கு எப்போ கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும்னு நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் பட்சத்தில் கௌர நிட்டாய் இவங்க யாரெல்லாம் கலியுகத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களாக தங்களை கருதி கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு இந்த உயர்ந்த பொக்கிஷத்தை தகுதி இருக்குது இல்லைங்கிறத பார்க்காமல் அப்படியே அள்ளி கொடுக்கின்றனர். So tomorrow we have the occasion of Gaura Purnima, and that occasion we have to pray Gaurnitai to give Krishna Prema, and whoever is putting himself as the lowest humble position, that person is eligible to get the Krishna Prema, and Gaurnitai is merciful to give that. கலியுகத்தில் ஒரே பிரேக்கிங் நியூஸ் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி இருக்கிறார், கலியுக பிரச்சைகள் எல்லாம் துயரத்துடன் இருக்கின்றனர். நாம சங்கீர்த்தனம் செய்தால் நீங்கள்லாம் அதாவது துக்கி சுக்கி, அதாவது துயரத்தில் இருப்பவங்க எல்லாம் மகிழ்ச்சியை இதயத்தில் உணர ஆரம்பிப்பார்கள். இது ஒன்று தான் கலியுகத்தில் பிரேக்கிங் நியூஸ், வேறு எந்த நியூஸும் இல்லை. So in Kali Yuga there is only one breaking news. What is that? In Kali Yuga everyone is in misery, and by chanting the holy names of the Lord, the miserable person can become very happy. That is the only breaking news that we need to know. Patita Pavan Gaur Nitai ki, Patita Pavan Nitai Gaur ki, Tai Gaura Premanandi. Any comments, realization? Welcome. Okay, we'll end the class. Hare Krishna Prabhu. Yes. Hare Krishna. Yes, this is Swarna Madhav Das. Yes, Prabhu. Thank you. There are almost 69-70 participants, devotees, joining online on various online platforms. Thank you for your wonderful realization, Prabhu. It was very, very sweet, and giving the importance of worshipping Gauranitai, chanting holy names. This shows that you have been attending all the Parikrama and attending Gaura Purnima. This year, I think, for a change, you are here. So, you are very fortunate to hear from you, Gaura Lila. So, it's very, very wonderful. Thank you so much. Hare Krishna. Jai. Guru Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai.